Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Teresa Anadine Chao Correllamas at narito ako ngayon upang pangaralan kayo ng inyong mga catechetical commendation, Certificate of Participation bilang pagkilala sa inyong pagdalo sa NCS Seed CMW Workshop noong October 27 to 28, 2024 sa Maris Novitiate Formation House, Tamuntaka, Datuodin, Sinsuat, Maguindanao, organized by the Archdiocese of Cotabato. Allow me to read the citation. The National Catechetical Study 2021 Pastoral Action Research and Intervention Project Extension Synodality Enriching Evangelization Design Catechetical Module Making Workshops Certificate of Participation is hereby given to Ronnie Mark G. Baybayan for actively participating in the 2-day on-site National Catechetical Study 2021 Pastoral Action Research and Intervention Project Synodality Enriching Evangelization Design Catechetical Module Making Workshops with the Cotabato Catechists held from October 27 to 28, 2024 at Maris Novitiate Formation House, Tamuntaka, Datuodin, Sinsuat, Maguindanao, organized by the Ecclesiastical Territory of the Archdiocese of Cotabato. Signed by Professor Clarence M. Batan, PhD, the Principal Investigator of the NCS 2021 Paris Seed CMW, and Associate Professor Jeremiah M. Opiniano, PhD, Director for the Research Center of Social Sciences and Education of the University of Santo Tomas. Congratulations po! The same citation or certificate is awarded to Eunice S. Zonio. The same citation or certificate is awarded to Jeannie Rose G. Palomo, Jennifer P. Diwaten, Kim A. Escobido, Alia P. Pantin, Mariela Jean P. Niniel, Charis B. Salmeron, Angelina P. Gornes, Agnes V. Gornes, Eman M. Rabanes, Candelaria L. Arong, Angel Bingil, Corazon O. Bulabon, Maria Lourdes Revesencio, Susan S. Waino, Angeluela A. Peralta, Sheila B. Porcalea, Florencia C. Duhilat, Eunice R. Fulio, Elma B. Calibang Aguilar, Lizelle V. Tortosa, Teresita B. Kasumpang, Luzvina M. Galos, Nanang A. Borromeo, Maria Chelita B. Palmones, Richelle J. Balignot, Annie J. P. Salon, Fe D. Humwan, Sally B. Tumagan, Rosalea Matutino, Jen Eva Matutino,
Alita Rose R. Andres, Lenny F. Gavileni, Amor M. Taganas, Gina T. Valdez, Rosemary Viña, Alfonsa F. Maturan, Eileen Grace L. Tagaytayan, Maria Amy N. Arzagon, Emma C. Villame, Jerilyn P. Mendoza, Marina B. Albinir, Rosalyn G. Calma, Lucia G. Paquera, Minda C. Manuel, Restituta R. Ortuste, Elisa C. Ewa, Shari A. Pacheca, Teresa T. Bieren, Melvin Dagon, Ana D. Bueno, Apple Ace Molangana, Zenaida S. Benedicto, Nelly B. Diaz, Phoebe C. Cantomayor, Shirley A. Lanzarote, Rodora L. Tomas, Lucena F. Lanasa, Arlene P. Divinagracia, Jovelyn J. Beladas, Gina F. Tadeo, Eleanor M. Beharin, Lovella B. Delfin, Facundo L. Betacura, Susana D. Briones, Rosalie A. Maceda, Sylvia C. Jacinto, Rosemary P. Sasi, Jeneline N. Corañez, Luz Viminda A. Huesca, Lydia G. Tadiake, Maricel M. Clarete, Arcedete T. Tingzon, Gerald A. Robles, Louis L. Vallejo, Josephine P. Salomeo, Josephine L. Castillon, Melanie E. Beniten, Corazon O. Villanueva, Danica A. Lejarzo, Angela May S. Riego,
Rin Kyle Lamberto, Stephen S. Celino, Bernadine O. Magallon, Janice P. Pendoy, Vivian B. Diamoda, Bernardo F. Carmelo, Evelyn Mag-aso, Maria Evangeline E. Cedeño, Mary Joy R. De Jose, Hexel John Apolinario, Rosalinda Masot, Sean Anthony M. Agustin. Maraming salamat po, Archdiocese of Cotabato. Binabati ko po ang lahat at maraming salamat sa naging partisipasyon ninyo sa workshop at sa inyong mga sinusulat na lessons para sa inyong mga modules. Muli, ako si Teresa Anadine Lichao Corellamas. Maraming salamat at congratulations po sa lahat.